ওয়েলকাম টু স্টাডি আইকিউজ ইনিশিয়েটিভ অন WBCS। আজকে আমরা একটা জিনিসের জন্য কথা বলতে এসেছি, সেটা হচ্ছে পাবলিক সার্ভিস কমিশন অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল হ্যাজ রিলিজড আ নোটিফিকেশন। বেসিক্যালি দে আর সেইং দ্যাট টু অল কনসার্ন, যারা এক্সাম দিচ্ছ তাদের জন্য বলা হচ্ছে যে তোমার ওয়েস্ট বেঙ্গল সিভিল সার্ভিস এক্সিকিউটিভ এক্সামিনেশন 2024 যেটা এই বছর হবে ডিসেম্বরে, তার তোমার স্কিম সিলেবাস সেম থাকবে যেটা আগে থেকেছে। বাট দি পিপল হু উইল বি অ্যাপিয়ারিং হেন্সফোর্থ, দ্যাট ইজ 2025 এ তাদের জন্য কিছু চেঞ্জেস আসবে। অ্যান্ড উই আর এক্সপেক্টিং হয়তো আমরা মেন্সে অ্যান্সার রাইটিং কিংবা কিছু এরকম দেখতে পারি, অ্যান্ড সিলেবাসেও কিছু চেঞ্জেস অ্যাজ দে আর রাইটিং। সো ইফ ইউ আর স্টুডেন্ট অফ স্টাডি আইকিউ, তুমি অলরেডি অ্যান্সার রাইটিং প্র্যাকটিস করছো, এমসিকিউ প্র্যাকটিস করছো, সো নো নিড টু ওয়ারি। বাট যদি না করছো, সো ইটস ইম্পর্টেন্ট দ্যাট ইউ স্টার্ট অ্যাওয়ে with the answer writing practices. You can be part of our Shaksham batch. We are giving all the things like answer writing, MCQ, everything. Also, another thing which is important is that to know that whatever changes will come, and based on that only preparation should be oriented. So I'll come up with a video যেটাতে তোমাদের আমি ডেফিনেটলি বলবো যদি 2025-এ তোমরা দিচ্ছ তাহলে তোমাদের কি কি করা উচিত এন্ড কি কি করা উচিত নয়। যারা 2024-এ দিচ্ছ, since it has been made clear that it will be held as per the old syllabus and as per the old scheme, so that is why an examination is on December. So that is why it is important that তুমি MCQs practice করো and you keep on reading the GS as per it. বাট যারা তোমার পরের বছর দিচ্ছ তারা কিন্তু এখন থেকেই অ্যান্সার রাইটিং এর দিকে একটু প্র্যাকটিস করা স্টার্ট করো। লেটস অলসো সি দ্যাট হোয়াট আর দি থিংস উই ক্যান ডু আন্ডার ইট, বিকজ অ্যান্সার রাইটিং একদিনে আসে না। অ্যান্ড দ্য নিউ সিলেবাস অ্যাজ অ্যান্ড ওয়েন ইট কামস, আই উইল কাম আপ উইথ আ নিউ ভিডিও অ্যান্ড উই উইল চেক আউট যে কি কি চেঞ্জেস এসছে অ্যান্ড কিভাবে আমরা again target করতে পারি, what should be our strategy. But right now my opinion will be to complete the GS subjects, do MCQs and also try doing some answer writing, because answer writing যদি নাও চেঞ্জেস আসে তাহলেও তোমার অপশনাল কিন্তু হেল্প হবে, বিকজ অ্যান্সার রাইটিং ইজ সাচ আ পার্ট যেটা একদিনে কিন্তু করলে আসে না। সো ইটস নট লাইক দি ইউনিভার্সিটি এক্সামিনেশনস, ইউ হ্যাভ টু হ্যাভ সাম অ্যানালিটিক্যাল পাওয়ার while you are writing the answers. So do this and take care, stay happy, stay blessed and Jai Hind.